Kawai yanzu za mu iya nuna muku shine bara mu nuna muku yanda ake yanka lining ɗin skirt ɗin da na rigan. Amma ba zan tsaya in ta yi muku wani bayani ba a cikin shi, da kallo shi kawai za ku gane. Kawai na ninko satin ɗina ne kamar yadda kuke kallo. Zan ɗauko skirt ɗin, zan fara da na gefe-gefe haka. So, zan ɗauka na gefe-gefe, na ɗauka na gefe, to sai ku daidaita. Idan kuna son ya sauka ƙasa sai ku sa shi ya sauka ƙasa. In kuna son full ne sai ku sa shi full. Amma idan less ne yana buƙatan ya sauka ƙasa haka. So ya sa shi kamar haka, kawai sai in bi in yanka. Shi ma sai in ƙara ɗauko wani guda biyu na gefe-gefe, shi ma in yi haka. Daga nan sai in zo in ninko in yanka na tsakiyan. Na tsakiyan kuma dama girmansu ɗaya ne, ba wai wanda za mu sa zip ba ne a ta bayan skirt ɗin. So kawai shi ma za mu yanka musu guda biyun na gaba da baya a tare. So ku kalla kawai yanda muke yi, sai shi ma a rigan za mu nuna muku yanda muka yanka mai lining, shi ma ku kalla kawai. Wannan dama kowa ya iya. So kawai abin da muke buƙata a wurinku shine ku yi liking bidiyon mu, ku yi comment, sannan kuma ku yi sharing da sauran 'yan uwanku. Don kuma yau kuka fara shigowa channel ɗinmu ko group ɗinmu, so ku danna mana subscribe da ƙararrawan gefe domin ku ci gaba da samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. pt3.com
pt3.com. Yawwa, to ƙarshen wannan tutorial ɗin kenan yanda ake yanka riga na ƙananan yara. So sai ku ci gaba da kallon mu masu son su koya ball dress, ball gown na yara. So shi ma za mu zo kansu. So ku danna subscribe idan ba ku yi ba, kuma ku gaya ma sauran 'yan uwanku ku ce Hausa Fashion TV sun fito domin su sauƙaƙe muku burinku na iya ɗinki kuna gida.